Uh, um, um,
ඉන්න මට වැඩක් තියෙනවා. ඒක ගන්න මොකද කරන්නේ? Check 1, 2, 3. Check. Good evening. Good evening, everybody. So we are going to study soil erosion, and we need to finish this topic to start the force and motion, the next unit. Okay. I know online students, they can hear me. Can you see the video? Can you see the screen? Yes. Wait on it. Mama, hand on it. Online daruwanta. Yes, sir. Yes, sir. What is mean by soil erosion? මොකක්ද soil erosion කියලා කියන්නේ? පාංශු කාදනයෙන් සිංහල. That means removal of the topsoil layer by means of wind and water. By means of wind and water. මේකේ පොඩි printing mistake එකක් තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ඉතින් තිබ්බ වැරදි එතන. මෙන්න මෙහෙමයි එන්න ඕන. Removal. තව අපි පොඩ්ඩක් add කරනවා කියන්නේ natural removal කියලා. ස්වභාවිකව. මං උදැල්ලකින් පස් කණ්ඩියක් කපලා තව තැනකට දැම්මා කියලා ඒක soil erosionද? නැහැ. Natural removal of topsoil layer by wind and water. Mainly these two is known as soil erosion. Soil erosion. Can you see my writing on the board, online children? Yes. Right. Then write a subtopic, soil erosion, and write what is it. Soil erosion and write what is it. Is soil erosion a good thing? No. It is a bad thing. It is an unfavorable situation. Why? Last week you learned that topsoil is the most fertile part of the soil. පසේ තියෙන වඩාත්ම සරුම කොටස තමයි topsoil කියන්නේ. It takes billions of years to form again. නැවත හැදෙන්න අවුරුදු millions ගණක් යනවා. So we should
protect the topsoil. If the topsoil is washed away, make a hedila giyot, the soil become infertile. Pasa nisaru wenawa. Then it becomes unsuitable for the plant growth. Shaka වගාවට එක භෝග වගාවට එක නොගැලපෙන පසක් බවට පත් වෙනවා. Then the deserts are formed. It is called desertification. එතකොට හැදෙන්නේ කාන්තාර. Okay. So we should minimize the soil erosion. Soil erosion is not good thing. හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. There are many ill effects of soil erosion. Ill effects කියන්නේ මේකෙන් ඇති වෙන අහිතකර ප්‍රතිඵල ගොඩක් වැඩි. Soil erosion. Especially soil erosion occurs in slop lands. කඳු බෑවුම් වල තමයි ගොඩක්ම වැඩි soil erosion එක. Slop lands. Slop lands. Right, finish writing? Yes. Look at those pictures where the soil erosion occurs in agricultural lands too. No topsoil is there. Agents of soil erosion. What are the agents or what are the ways of soil erosion? The first diagram shows that soil erosion occurs by water. Water or rainwater is one of the main reasons. Flowing water easily wash the soil. The second diagram shows a kind of soil erosion occurs in the coastal line. වෙරළබඩ කලාපේ සිද්ධ වෙන එක්තරා විදිහක soil erosion එකක් පෙන්වන්නේ. The land is washed into the ocean. This is done by the sea waves. මේක වෙන්නේ මුහුදු තරංග වලින්, මුහුදු රැලි වලින්. This is called sea erosion. මුහුදු කාදනය කියලා කියනවා. To prevent the sea erosion, you may have seen the stone bridges. Stone bridges are made in the coastal line. ගල් වැටි දාලා තිනවා දැකලා ඇති වෙරළබඩ කලාපේ මුහුද අයින දිගට. Third diagram shows the sandstorm. By wind, the soil is removed as dust. Dust එක විදිහට අයින් වෙනවා. Just think about your playground. After playing is done, if the wind blows, the dust comes into the school premises from the playground. Ground එකේ නම් කොච්චර dust එකක් එනවද ඉස්කෝලේ ඇතුළට? ඔයගොල්ලන්ගේ සවස් වලට කොච්චර dust එකක් එනවද? If the grass is there, will be okay. Anyhow, this is by wind. And the last diagram shows activities done by animals with humans. අපිත් අයිති. The dog dug holes. වලවල් හරනවා හැමතැනම. Animals having hooves. කුර සහිත සත්තු. තන කුර තියෙන සත්තු. When they walk along the ground, the soil, the top soil, is taken away by their hooves. උන්ගේ කුර ඇතුළට මේ පස් ගිහිල්ලා තනින් තැනට ඒව අරයි යනවා. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ එකම රූට් එකේ යන්න ගත්තාම එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයිනේ. They walk as herds. රංචු පිටින් යන්නේ. කොච්චර පස් ප්‍රමාණයක් අරන් යයිද අවුරුදු ගානටම. ඒකට අපි කියනවා animal activities කියලා. The animals, by means of animals. Those are the agents of soil erosion. මේ තමයි soil erosion නැති කරන ඒජන්තවරු. Agents ලා. කාරක කියලා අපි සිංහලෙන් හඳුන්වන්නේ.
මේ තියෙන්නේ සිද්ධ වෙන soil erosion එක. Topsoil is washed away mainly by rainwater. Number two, it is carried away by the wind during the dry season as dust. දුවිලි විදියට අරන් යනවා හුළඟින්. Washed away the sand in coastal area by sea waves. මුහුදු රළ මගින් වෙරළබඩ ඛාදනයක් සිද්ධ වෙනවා. Soil erosion mainly occurs during agricultural and development activities. Soil erosion occurs when the land is prepared for agricultural activities. First, you remove the plant cover. ඔගොල්ලෝ මුලින්ම පාත්‍රයක් දාන්න කලින් කරන්නේ plant cover එක අයින් උදුළු ගාලා අයින් කරනනේ තියෙනවා ටික. ඊට පස්සේ කෙලින්ම rain water වැටිච්ච ගමන් වලවල් හැරෙනවා. හොදගෙන යනවා. When it is done in a large scale මේක මහා පරිමාණයෙන් කරද්දී හිතන්න කොච්චර soil erosion එකක් සිද්ධ වෙනවද කියලා. When the roads, highways, playgrounds, buildings are constructed, especially in the mountain slopes. විශේෂයෙන්ම කඳු මෑවුම් වල මේ වගේ දේවල් සිද්ධ කරද්දී. The soil get damaged and soil erosion increases. කොච්චර soil erosion එක වැඩි වෙනවද? Why? The plants are removed no? ගස් අයින් කරනවා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. Removal of soil by legs and hooves of animals. සත්තුන්ගේ කකුල් වලට සහ කුර වලට මේවා අරන් යනවා. ඒකත් soil erosion එකක් තමයි. Right? Can you write them? 1, 2, 3, 4. Only 5 sentences. Subtopic and the ways of soil erosion. Ways of soil erosion. Soil erosion එක වෙන සිදුවෙන ආකාරය. Ways of soil erosion. ඉක්මන් කරන්න ඕන මම ඉක්මනට උගන්වනවාද? I need to start the next unit, force and motion. I will do it.
Look at these two lands. One is covered by the plants. The other one is a bared land. Bared land means no plants, plant cover is there. The land is a slope one. My lands become a slope. Mountain slope. Which land easily subjecting for soil erosion? Is it the land with the plant cover or the bared land? Bared land. Bared land කියන්නේ ගස් කොළන් නැති uncovered land එකට කියනවා bared land කියලා. Look how the erosion is done in the bared land. This can be shown by the activity like this. You need 3 plastic bottles in equal sizes. සමාන ප්‍රමාණයේ plastic bottles තුනක් ගන්න ඕන. Then add the same sample of soil to the first one without plant. Only the soil is there. Make it in a soil with rai. The second one, soil with what? Dried leaves. Third one, soil with plant. Grass. Then 3 bottles are fixed to collect water. 3 water taps used. When the water taps are open at the same time, an equal amount of water allowed to drain. සමාන ප්‍රමාණයෙන් වතුර වැක්කිරෙන ඉඩ ඇරියහම you can collect the amount of washed soil in the bottles. Look at the colors of them. Which bottle has the darkest color? The darkened one is it in the soil with the plant, soil with the dried leaves, or soil without plants and dried leaves? Which one? Soil without leaves and the dried leaves. More soil has been washed away. වැඩිපුර වතුර පස් හොදන් ගිහිල්ලා. Secondly, the soil with the dried leaves. Look at the color. But in the plant with the soil with the plant cover, oh, the කරනද දාගෙන පාකේරි ගිහිල්ලා. මේ ක්ලාස් එක ගන්න. හා? ටිකක් ඉඳලා යමත කියනවා. The soil with the plant cover, ශාක වැස්ම සහිත පස්. The water is transparent. Least amount of soil has been washed away. වතුර පස් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි හේදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. That because the plant roots retain soil particles. මේ ශාක මුල් වලට පුළුවන් soil particles පස් අංශු රඳව ගන්න. Retain soil particles. පස් අංශු තනින් රඳව ගන්නවා. පස්. Never let them to wash away easily. When there is a cover on soil, soil erosion is less. Let's write 2 sentences here. Sentences දෙකක් අපි ලියා ගන්න ඕන අලුතෙන්. Write the first one. Uncovered slope land. Uncovered slope lands subjecting for soil erosion more than the soil covered by plants.
slopeness and the plant cover. බෑවුම් සහිත බව සහ ශාක වැස්ම තමයි උදව් වෙන්නේ. මම එක sentence එකට අඩු කරා. ලියන්න සෑහෙන වෙලාවක් ගන්න නිසා. So did you understand that previous experiment? අර කලින් experiment එක තේරුණාද? Yes. To show that uncovered soil easily gets soil eroded and the covered soil prevent from soil erosion. This video shows that activity. Hi, I'm Jared. Welcome to Fun Science Demos. The big idea today is erosion and how this next type has dead leaves on top, and the third type has plants growing in the soil. This may not look too exciting right now, but when it rains, that water has the power to change the land, and we're going to make it rain to see what that water is going to do to our land. So we cut the top off of 3 plastic bottles, and we put the same soil in each of those 3 bottles. All of these bottles have the same soil. We covered this soil with dead leaves, and we grew some plants in this bottle. We've also used other plastic bottles to catch the water that's going to come out of these when we pour it into the bottle. We want to pour water into each bottle and see what happens. Does that water have the power to change the land? What do you think is going to happen when we pour water into this bottle and it comes out into the cup? Will it be any different from the water we pour into this bottle as it comes into the cup? And will this one be any different when we pour water into this bottle and it comes out into this cup? So I'm going to slowly pour water in. You're going to see the water level rise, and we'll see what happens with our soil. We'll keep it coming. Look And at now the it's color. coming out. Look at the color of the water. Take a look at the bottle we used to catch the water. What do you notice? Well, it's cloudy. So why is it cloudy? Cloudy. That's because all the dirt and the soil from our bottle was washed into the cup. The water had the power to actually take the dirt and the soil with it out of the bottle and into the cup. The water moved the soil. It shaped the soil. So now I'm going to pour about the same amount of water into the next bottle. What do you think is going to happen? The water that we catch, will it be just as dirty? Will it be less dirty? Will we even be able to see a difference? Well, let's pour the water and find out. Here we go. So I'm pouring the water in. Making it rain. Adding water to our bottle. I can see the leaves floating to the top. Do we have any overflow? Yes, we do. Stop the rain and see what we have. So we've zoomed in so you can compare the two. This one has a lot of the soil in the container. This one just has a little bit of the particles, a little bit of the soil in that water. So why do you think this container is a little bit cleaner? Well, what's different between the two? Well, this one had leaves, dead leaves on top, and I think most of these dead leaves helped protect the soil underneath from moving with the water. So what do you think is going to happen with our third container? We have plants growing in the soil. What's going to happen when we add water and make it rain in this container? All right, here we go. Let's add the water, about the same amount. Pouring the water in. What do you think's going to happen here?
Add a little bit more. It's more It's coming clear. out. We're going to stop pouring and see if we can compare Cleared one. what we see coming out. No soil The washed water away. coming out of this container looks a whole lot cleaner than this one and a little bit cleaner than this one. So the question is why? Why is this water cleaner? I poured about the same amount of water into each container of soil. This one looks really clean. Well, to answer the question why, we have to zoom in and take a closer look at what's really going on here. So now we're all set to take a closer look at why the water coming out of this bottle was so clean and clear compared to the others. To do that, I'm going to actually lift these plants out of this bottle and let's see what happens. Well, what I notice right away is what comes along with all of the plants. Well, the soil is actually coming out too. When I flip it over, I think you'll be able to see why. So we've zoomed in so we can see what's going on here. Why is this soil staying together? Why is it staying in place? See how the roots catch the soil? It does not let to wash away. If you squeeze this, make up a squeeze karamirik, more water can be collected. It acts as a sponge of water. Make a water sponge එකක් වගේ තියෙන්නේ. Okay, වතුර තියෙන්නේ. Water with soil. The sound. බලන්න වතුර තියෙන්නේ තනිකර. With soil. This is how the plants protect soil from erosion. Okay? Right. Uncle the bike Right. The methods used to minimize the soil erosion. How do we minimize the soil erosion? Because we know that the soil erosion is not good. I have given a paper last week. Paper means a tute, no? With the same pictures. First one, make stone ridges against the slopes. You may have seen that the stone ridges made in slope lands. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති බෑවුම් සහිත ඉඩම් වල නැති. බෑවුම් සහිත ඉඩම් වල ඔය විදිහට ගල් වැටි දාලා තියෙනවා. Stone ridges කියන්නේ ගල් වැටි. What is the next one? Makes drains according to the contours. What do you mean by that? Drains according to the contours කියන්නේ? What is contour? Contour lands කියලා කියන්නේ geography වල ඉගෙන ගන්නවද දන්නේ නැහැ. Contour කියන්නේ එක සමාන උස තියෙන තැන්. එක සමාන උස තියෙන තැන් තියෙන්නේ. අන්න ඒවා එකතු කරලා අඳිනවට කියනවා contour lines කියලා. එතකොට මේ කාණු කපන් drains කියන්නේ කාණු කපන්න ඕන අන්න එක සමාන උස තියෙන තැන් එකතු වෙන්නේ. ඒක තමයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට වතුර බහැලා යනවා. නැත්නම් උස වැඩි තැනයි අඩු තැනයි කාණුවක් කැපුවට වැඩක් නැහැ. Then the cultivation also done according to the contour methods. ඒ විතරක් නෙමෙයි භෝග වගා වුණත් කරන්න ඕන contour lines වල. මේ වගේ එක සමාන උස තියෙන තැන් වල තමයි මේ වගාවත් කරන්න ඕන. මේ මොනවාද? Cover crops with highly rooted plant. You saw in that previous activity that uncle show you how plant roots catch up soil, how it prevent the soil erosion. The roots like Savandara, මේ Savandara වගේ ගස්වල මුල් deep rooted පොළව ඇතුළට යනවා මේ විදිහට. And it protect the soil erosion. මෙයා ආරක්ෂා කරනවා පස් අංශු යන්න දෙන්නේ නැහැ හොදාගෙන. Those are known as cover crops. මේවට කියන්නේ cover crops කියලා. මෙන්න ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක්.
When you are traveling to Nuwareli, Hatton, Badulu, Bandarawala, you may have seen the paddy cultivation is done, like the steps. What is the name given for that? Sinhala, we call them as Helmalu Kramaya. Helmalu, in English, terrace method. Terrace. මේ විදිහට නේද ස්කූල් ඔඩිටෝරියම් එක හදලා තියෙන්නේ. ස්කූල් පැවිලියන් එකේ තියෙන මේ විදිහට නේද ටෙරාස් තියෙන්නේ මෙහෙම. කඩ කඩ තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ ටෙරාස් සිස්ටම් කියලා. සමහර ළමයි හිතන්නේ කොන්ටෝවර් කියන්නේ හෙල්මලු කියලා නෑ. කොන්ටෝවර් කියන්නේ සමෝච්ච කියන එක. සම උස තියෙන එක. මේක තමයි හෙල්මලු. හෙළු වැලි නෙමෙයි හෙල්මලු. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ටෙරාස් කියලා. හරි? The last one is wind barriers. සුළම් බාධක ගස් වවනවා. ඔය ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල එහෙම තියෙන්නේ. හුළඟ එන පැත්තට ගස් වවනවා. Then the speed of the wind decreases. හුළඟ වැදිලා ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. හුළඟේ. Otherwise the soil get washed away like dust. Dust එක වගේ නැත්තම් යනවා. ඉතින් මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. The methods of medically වුණා ඇති. Following are the methods that can be applied to minimize the soil erosion in a slant bed slope. බෑවුන් සහිත බිමක soil erosion වළක්ව ගන්න ක්‍රම කියලා ඔක අලව ගත්තා නම් හරි. ලියන එක වෙලා යන නිසා තමයි ඔක දීලා තියෙන්නේ. Okay? Finally, we are going to learn the ill effects of soil erosion. අපි අවසාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්නවා soil erosion එකේ ill effects. Ill effects කියන්නේ අහිතකර ප්‍රතිඵල මොනවද කියන එක. Ill effects. ඇයි? ටියුට්ස් නම් බලන්න ඕන වාහනේ තියනවද කියලා මම බලලා දෙන්නම් ඈ. මෙයාත් ආවේ නැහනේ, ඔයත් ආවේ නැහැ නේද? ඔයා ඔන්ලයින් හිටියා නේද? බලමු ඈ මෙතන ඇති. ඔව් එයාටත් මට කියන්න තියෙන ඒ ටික තමයි. චෙක් කරලා බලලා දෙන්න ඈ. ෂුවර් නෑ. මම ඉතුරු ටියුට්ස් එක සමුද්‍රයට රයි යනවනේ. right. ඕකේ ලියන්න දෙයක් නෑ අලවන්න තියෙන්නේ. Let's write the ill effects of soil erosion. Ill effects of soil erosion. First one. When the topsoil is washed away, මඩු පිට පස හොදන් ගියාම washed away, soil becomes infertile. පස නිසරු වෙනවා. Soil becomes infertile. Second one, children, what happened when soil erosion occurs in the mountain slopes? කඳු බැවුම් වල මේ විදිහට soil erosion වහම තව වෙන දෙයක් මොකක්ද? landslides. මොනවද landslides කියන්නේ? නාය යෑම් සිද්ධ වෙනවා. Landslides occur in mountain slopes mountain tops
mountain tops due to soil erosion. You know, the horrible Sudha people, what they did? They removed the plants in the mountain slopes in the hill country. ඒගොල්ලෝ මධ්‍යම කඳුගලේ තිබ්බ කැලෑ ඔක්කොම විනාශ කරා කඳුවල. That's why මොකටද විනාශ කරේ? For cultivation of tea and rubber. Tea rubber cultivation. වලට විනාශ කරා. Lot of soil erosion occurs and the landslides what we experience today are the results of them. අද අපි අත්විඳිනවනේ landslides ඒවට හේතු තමයි කාලයත් එක්ක. Do not remove the plants and the plant cover in the mountain slopes. Do not make unauthorized constructions in mountain slopes. කණු බෑවුම් වල අනවසර ඉදිකිරීම කරන්න එපා. ඒවා කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. තව දෙයක් වෙනවා. ඒකත් වෙන්නේ mountain slopes වල. පොඩ බලාගන්න. දන්නෙත් නෑනේ. Here a mountain and a river flowing down in the mountain valley. Valley කියන දන්නවනේ. සානු මවුන්ට් කඳු දෙකක් අතර ප්‍රදේශයේ වැලි එකක් නේ තියෙන්නේ. නිම්නයක් නේ දෙකට කියන්නේ සිංහලෙන්. මේ තියෙන්නේ ගඟක්. When you cut down the trees, the soil is easily washed and get collected at the riverbed. Washed soil get deposited at the riverbed. මේ හොදාගෙන යන පස් ඔක්කොම ගංගා පතුලේ තැම්පත් වෙනවා. Then the depth of the rivers decrease. ගඟේ ගැඹුර අඩු වෙනවා. Even a slight rain, පුංචි වැස්සකට වුණත් it overflows. ගංගා පිට අරගලනවා. Flood occurs. ඒක තමයි කෙලින්ම floods එන්නේ. People live in the river banks get flooded. ගඟ දෙපැත්තේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට floods එනවා හැමදාම. මොකද ගඟේ ගැඹුර අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එකක් තියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? Depth of rivers decreases by deposition of eroded soil. හොදාගේ පස් එකතු වෙලා. Therefore, flood occurs easily. ලේසියෙන්ම ගම් වතුර ඇති වෙනවා. වැස්ස ගමන් ගම් වතුර. Even a slight rain. So that's the end of this topic, soil. මේ පාඩමේ අවසානයේට අපි කතා කරේ
Okay. I have skipped some videos. මම videos කීපයක් පොඩ්ඩක් skip කරා. ගිය සතියේ අපි මේ questions වගේකට answers තිබුණේ මම board එකට ගෙන්නලා. ආ. මොනවද අපි අතෑරපු videos? Soil erosion, about soil erosion. Ogda Guru. Soil erosion and conservation. What happens when the wind blows hard or Magan. if the water current is fast? Often the top layer of soil is blown away by wind or washed away by the water. This removal of the topsoil from a place due to the wind or water is called soil erosion. Wind is one of the main agents of soil erosion. Wind blows away topsoil from the places where there is no මේ කා vegetation. ගන්න. මෙයා කතා කරන්න එපා. Roots of plants hold මෙයා the බොරු soil කියන්නේ. in place. The speed of wind is reduced if there are many plants. The soil erosion will be less in such places. Soil erosion by wind is the most common in the deserts. In absence of vegetation, water also washes away the soil particles. Soil erosion by water is most common in hilly places where rivers carry the topsoil down the slope. This soil is deposited in plains by the river. When the soil deposit increases, the river is forced to change its course. The river changes path to flow on land, thereby causing floods. Soil erosion is also caused by human action. One such action is cutting down of trees. This is called deforestation. The roots of the plants hold the soil. The protection to the soil by roots of the plants is removed, so soil gets easily eroded by the wind or the water. And what about animals? Allowing the cattle to overgraze exposes the soil by removing the plant covering. This also leads to soil erosion. If the land is left uncultivated after cutting the crops, the soil gets eroded fast. Plowing the soil on the slopes loosens the soil and it gets carried away by wind or water. So we summarize that the agents which cause soil erosion are wind, water, human activities like deforestation, overgrazing of cattle, leaving uncultivated land, plowing on the hills. So what steps should be taken to protect the soil from erosion? When the soil is protected from erosion, it is called soil conservation. Soil can be conserved by planting trees. Planting new trees to cover a large area is called afforestation. Have you seen the tea or coffee plantations in the hilly regions? Why are they in form of stairs? For climbing on them? No, the hill areas are slanting, so the rainwater flows very fast unlike in the plains. As the water flows, it carries the topsoil with it.
To avoid this, the farming is done in steps. This cutting step on the slopes or terraces is called as terrace farming. This reduces speed of flowing water, and the soil carried by water from one step is deposited on next step. This prevents soil erosion. Why are the tall plants or trees grown along the sides of a farmland? Growing fencing plants and trees along the farmland reduces the speed of the wind and the soil erosion. And how can the soil be prevented from getting washed away by the river? For this, embankments are built along the river banks. This not only prevents soil erosion from the banks, but also prevents the river from flooding the fields. So, we saw soil conservation can be done in 4 ways. First, by planting more and more new trees, which is called afforestation. Second, by doing terrace farming in the hilly regions. Third, by growing fencing plants and trees along the farmland. And lastly, by building embankments along the river banks. As we saw, it took millions of years for the soil to be formed, but it can be eroded in very less time by the wind or the water if proper care is not taken. This would be hazardous to us only. So, we should preserve the precious soil by growing more and more trees and ensuring that the trees are not cut down unnecessarily. Let's relax and enjoy. Let me ask you some puzzles. What kind of bank needs no money? It's a river bank. What runs and has no feet, roars but has no mouth? It's sea. And what did the water say to the boat? Nothing. It just waved. Okay. There was another one saying how to prevent the soil erosion. I saw it. This. Soil erosion is a major environmental problem. It has affected all over the world, from forests to deserts. Thus, it's the need of the hour to conserve the soil by preventing the soil erosion. There are many ways of preventing soil erosion. One of the most common ways is to grow more and more trees. The roots of trees hold the soil firmly and do not allow it to wash away easily. Trees planted across the wind direction protect soil against the high-velocity winds. Controlling overgrazing of the land by animals also controls the soil erosion. Building dams control soil loss. Some modern techniques of farming need to be practiced. For example, different types of crops should be grown at different times on the same land. Different types of crops should be grown in the alternate rows in the same land. These practices control the loss of soil
and increase the fertility of soil. Yeah, Remember friends, soil is a precious natural resource and it is our duty to conserve it for keeping the environment healthy. you're right. Soil erosion and soil කියන යුනිට් එක එතනින් ඉවරයි. අපි යමු අපේ අලුත් පාඩමට. What is our next lesson? Force and motion. Easy one. Force and the motion. Can you write the topic, please? What is force? Balaya. What is motion? Chalane. What is balaya or force? Force කියලා කියන එක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද මට? What is force? You learn in grade 6. Any push or pull. Any push or pull is the force. What is motion? I'm in here now. When I walk along this stage, now I'm in there. Then that's my motion. I was there, now I'm in here. So what happened to my position? I have changed my position. That is called motion. Chalane කියලා කියනවා. I can move my legs and arms without movement. මම ගමන් කරන්න නැතුව මට ඕන නම් අතපය move කරන්නත් පුළුවන්. Motion එකක් තියෙනවා එතන. First we learn the motion, then we learn the force. මුලින් අපි ඉගෙන ගන්නේ motion ගැන, චලනය ගැන. එනවාද? චලනය නෙමෙයි චලිතය කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. චලනය නෙමෙයි මොකද්ද? චලිතය, motion. Your first subtopic is distance and displacement. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න distance and displacement ගැන. Here Sri Lankan map. පොඩ බලා ගන්න. පිටිපස්සේ කතා කරනවත්තලා. කිසිම අවධානයක් නැහැ පාඩමට. මම බලන් ඉන්නේ. In a Sri Lankan map from Point Pedro to Dondra Head, what is the distance? 432 kilometers. From Colombo to Sangaman Kanda Head in Batty, 225, no? 24 kilometers. Are they distance or displacement? Are they distance or displacement? Displacement. Why? Because I can't travel along this path. If I had a kafir, then I could. මට කෆීර් ජෙට් එකක් තිබ්බනම් ওই පාත් එකේ යන්න පුළුවන්. In a road, by bus or any vehicle, I can't do that. I have to travel from Point Pedro to Dondra Head in such ways. මෙන්න මේ පාරවල තමයි මට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මෙහෙම එන්න වෙන්නේ. Colombo to Sangaman Kanda Head, also the same.
So what is distance? Distance means the linear, sorry, what is displacement? මොකද displacement කියන්නේ linear distance between two points. Linear කියලා කියන්නේ කෙටිම දුර. Linear distance between two points. යම්කිසි ස්ථාන දෙකක් අතර තියෙන කෙටිම දුර. But distance it changes from the path you travel. ඔගොල්ලෝ යන පාර අනුව වෙනස් වෙනවා. Distance from Kurunagala to Colombo 96 kilometers through Varakapola, Colombo 6 route. If you travel in Colombo 5 route, maybe 110 kilometers. If you travel through the highway, will be less than that. So the distance depend on the path you travel. ඔගොල්ලෝ ගමන් කරන මාර්ගය අනුව distance එක වෙනස් වෙනවා. Because the distance has no particular direction. Distance කියන එකට නිශ්චිත දිශාවක් නැහැ. No direction. It has only a magnitude. විශාලත්වයක් පමණයි තියෙන්නේ යාට. But for the displacement, look at the Sri Lankan map. Always from Colombo to Batiklo, Sangaman Kanda head. What is the direction? What is the direction? මොකක්ද direction එක? Colombo to Batiklo, Sangaman Kanda head. Northwest, no, northeast. Northeast. From Dondahead to Point Pedro. Dondahead to Point Pedro. Always to the north. Then the displacement has a particular direction. මෙයාට තියෙනවා direction එක. And the magnitude too. විශාලත්වයකුත් තියෙනවා යාට. Try to understand the difference between distance and displacement. ඉගෙන ගන්න මොකද්ද distance කියන්නේ දුර. මොකද්ද displacement කියන්නේ සිංහලෙන් විස්ථාපනය කියන එක. That is the linear or shortest distance between the two points. ස්ථාන දෙකක් අතර තියෙන කෙටිම දුර තමයි displacement කියන්නේ. ඒකට distance කියන්නේ. Distance කියන්නේ මොකද්ද එතකොට? Total length between the two points. යම්කිසි points දෙකක් අතර තියෙන සම්පූර්ණ දිග තමයි distance කියන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් යන මාර්ගය අනුව. එනවාද? ඔය දෙකේ වෙනස මුලින් අඳුර ගන්න. Write the subtopic. Oh, sorry. Before that, ඊට කලින් ලියමු. What is motion? මොකද්ද motion කියන්නේ කියලා තිබ්බා ඉස්සර වෙලා. The change of position. තමන් ඉන්න තැන වෙනස් කර ගැනීම. With time, කාලයත් එක්ක living or non-living objects is known as the motion. ජීවී හෝ අජීවී ද්‍රව්‍යවල කාලයත් සමග තමන් ඉන්න ස්ථානය වෙනස් කර ගැනීමට කියනවා අපි motion එකක් කියලා. Motion can be given in a jet, a vehicle, a man, an animal, a ball. ඕනම එක motion එකක් දෙන්න පුළුවන්. Living, non-living ඕන එක තියෙනවා. ලියන්න ඉක්මනට. මොනවද බලවලා ඉන්නේ තව? පුදුම කම්මැලිකමක් තියෙන නෝට් එකක් ලියා ගන්න. ඔය අහගන්න නම් ඉඩි පැය දෙකක් තිස්සේ බොරුවට. මෙතනින් දොරෙන් එළියට යද්දි මෙලෝදියක් මතක නැහැ ඊට පස්සේ ආපහු. විභාගයට තියෙන්නේ පුතේ oral test එකක්ද written test එකක්ද ඔයගොල්ලන්ට? දැන් මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද තියෙන්නේ. තමුන්ට තියෙන්නේ oral test එකක්ද written test එකක්ද? මේ දෙකේ තේරුම දන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා. oral කියන්නේ කටින් මොන හරි කවුරු හරි ප්‍රශ්න අහලා ලකුණු දෙන එකක්ද නැත්නම් පේපර් එක ලියන්නද තියෙන්නේ? පේපර් එකක්. එහෙනම් ඉතින් ලියන්න. ඒක වැරදි තමයි ක්‍රමේ. ඒක වැරදි. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. තමුන්ට තියෙන ටර්ම් ටෙස්ට් ඔක්කොම දැනට තියෙන්නේ ඔක්කොම written test. ලියන්න නෙදී. ඒක ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. අහන් හිටියට හරියන්නේ නැහැ. Right, then write the subtopic distance and displacement. දැන් ලියන distance and displacement කියලා. මම හැම එකටම වෙලාවක් දෙනවා වෙලාව තුල ඉවර කරගන්න ඕන. හරි? Distance and the displacement.
Distance and displacement. Right. Don't draw this. ඔය map එකේ අර කලින් පෙන්නපු ශ්‍රී ලංකන් map එකේ thread එකක් අරගෙන නූල් කෑල්ලක් අරගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ cities අතර දුරමයින්ද. ඒ කියන්නේ thread එක ගන්නවා නූල් කෑල්ලක් අරගෙන අපි හිතමු කුරුණෑගල to කොළඹ. ඔය කුරුණෑගල ඇත්තෙත් නෑ මෙතන. මේ හරිය තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා කෙලින්ම යන්න බෑනේ අපිට. මෙහෙම ගිහලා තමයි කොළඹ යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ thread එක මේ path එකේ මෙහෙම හැඩයට තියන්න. දුර බලන්න කොච්චරක් වෙනවද? That is the distance. So how do you get the displacement? Displacement කියන්නේ කෙලින්ම thread එක මෙතන මෙතෙන්ට අදින්න. අන්න displacement. තේනවා? ඒ වගේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ Colombo to Batticaloa. You can't go Batticaloa directly. First you have to go, either you have to go to Galle, Hambantota, Ampara, then Batticaloa. In thread එක අරගෙන මෙන්න මේ map එකේ මෙන්න මේ දුර මෙහෙම තියාන යන්න මෙහෙම. දැන් බලන්න total length එක බලන්න thread එකේ කීයද කියලා. That is the distance between Colombo to Batticaloa through Galle. Galle හරහා. Then get the thread and stretch it towards the Batticaloa. කෙලින්ම අදින්න Batticaloa පැත්තට. That is the displacement. මේ activity එක ඉස්කෝලේ කරන්න ඕන activity එකක්. මේක මෙතන කරන්න බෑ අපිට දැන්. තේරුණාද? මොකද ගොඩාක් තියෙනවා මේ. මම කියන එක තේරෙනවද තමුන්ට? මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් නේ අඩු කාලේ. ටිකක් ලොකු ශ්‍රී ලංකන් map එකක් ගන්න පොඩි එක අමාරුයි. පොඩි thread එකක් අරගෙන දුර සහ මේ වගේ distance displacement measure කරන්න. So you can complete the table likewise. Anyhow, finally, you will get this. Will clear for you. What are clear වෙනවා? මොකද්ද? The straight distance between two cities. කෙලින් දුර නගර දෙකක් අතර always less than the distance traveled between them. අර වටේට කැරි යනවට වැඩිය straight කෙලින් යන දුර අඩුයි නේද හැමතිස්සෙම. thread එක. Oh. Recall an instance where the is staircase and හරියට මෙන්න මේ වගේ. අපිට stored building එක තට්ටු building එක යන්න සිද්ධ වෙනවා. ක්‍රම දෙකක් තියෙන එකක් lift එක අනිත් එක stair එක. stair එක යනවා නම් ඉතින් මෙහෙම කැරි යන්න ඕන. ඒක සැරේම නගින්න බෑනේ මෙච්චර දුරක් අමාරුනේ. මේ වගේ උස building මෙහෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඕනනම් ඉතින් මෙහෙම stairs තියෙන්නේ. Is it distance or displacement? Distance. It is more than the traveling in lift. Lift එකේ කරන්නේ කෙලින්ම යනවා. That is displacement. The best examples to distance and displacement. Going in a staircase is a distance. Going through a lift is a displacement. Understood? මම මේ එකින් එක examples ගන්නේ තමුන්ට තව කියලා දෙන්න. සමහරව ඉන්නවා තවත් තේරෙන්නේ නැති අය. ඒකයි. Right, look at this diagram finally. A and B are 2 points. A, B කියන්නේ points දෙකක්. Distance is shown by this black line. That is distance. Does it have a uniform direction? එයාට තියෙනවද බලන්න නියමිත දිශාවක්? But
The blue line shows the displacement. When මේකෙන් පෙන්නන්නේ displacement. It has a particular direction. එයාට තියෙනවා නිශ්චිත දිශාවක්. Distance from A to B is 120. A to B ගියොත් 100 අඩු වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම. තේරුණාද? displacement එක මීට වැඩිය අඩු වෙන්න ඕන. straight නේ යන්නේ. කෙලින් යන පාරක් නිසා. මේ diagram එක ඇඳලා මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ displacement දෙන්නම් එහා පැත්තේ. විනාඩි 3යි දෙන්නේ මේක ඉවරක් කරගන්න ඕන. හරි? මේ තියෙන displacement මෙන්න distance. අපි displacement ගමු මෙයා 120යි කිව්ව නේද? මෙයාගේ කීයක් 80ක්? ඔව් 80 meters. Three, 4 minutes දෙන්නේ ඊළඟ slide එකට යනවා ඉක්මන් කරගන්න. නැත්තම් මේ පාඩම් ඉවර කරන්නත් බෑ. කතාවත් වැඩි. කතා කරලා තමයි වැඩේ කරන්න බලන්නේ. එහෙම නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලා වැඩේ ඉවර කරන්න. Finished? Right? Finished?
Right. Let's write what is displacement. මෙන්න තියෙනවා displacement ගැන. මොකද displacement කියන්නේ linear length එහෙම නැත්නම් linear distance between starting and ending point. පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ඉවර කරපු තැනට තියෙන කෙටිම දුර. පොඩ්ඩක් ඉන්න. පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ඉවර කරපු තැනට තියෙන කෙටිම දුර. You must remember one thing. In your diagram, when you write the displacement, I can't draw that diagram again here, but you have drawn it. Displacement from A to B. How much is it? Here the displacement එක ඔය diagram එකේ A to B. ඔය පිටිපස්සයි කියන්න බලන්න. What is the displacement from A to B in the diagram that you drawn? කලින් ඇඳපු diagram එකේ 80 meters කියලා විතර ලිව්වොත් ඇද්ද? මදි. මේ බලන්න. When mentioning the displacement, අපි displacement ලියනකොට the direction of the motion should be always indicated. අනිවාර්යෙන්ම දිශාවත් ලියන්න ඕන. To where? 80 meters to east or west? To the east. Eastern side එක නේද තියෙන්නේ? So you must write it. Otherwise it's incorrect answer. වැරදි නැත්නම් උත්තරේ. අපි map එකක් ඇඳුත් ඔය ඇඳලා තියෙන පැත්ත A to B ගත්තොත් කෙලින් නෙමෙයි තියෙන්නේ පුතේ. north east තියෙන්නේ. එහෙනම් north east කියන්න. මොකද කිව්වේ නැතිනම් මම ලිව්වේ. diagram එක මෙතන නෑනේ මට බලන්න බෑ. කියන්න north east. To the northeast. 800 meters is the magnitude. Making කියන්නේ magnitude එක. What is magnitude? විශාලත්වය. Northeast is the direction. Both should be mentioned. Huh? Here the direction. This is how to mention the displacement. Online children, can you hear me? මාව ඇහෙනවද ඔයාලට? Yes, sir. Are you there? Are you listening to me? Yes, sir. Right. Then listen carefully, everybody. එහෙනම් හැමෝම අහගන්න. Notice for you. Your class will be ended for this year from today. The next class will be started on next year. 2024 January 4th, I think so. සිංහලෙන් කියන්නම් අදින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ අවුරුද්දේ පන්ති අපි නවත්තනවා. මොකද last week එක අපි නිවාඩු. අපිටත් කියලා නිවාඩුවක් තියෙන්න එපා. එක දිගටම ඉස්කෝලේත් යනවා. ඉවරයක් නැහැ පන්තිත් කරනවා. සහ මේ classroom එකේ එළියේ සහ මේ අර ඔයගොල්ලෝ ඉන්න පාත් එකේ repair හරින් වගේක් තියෙනවා මේන්ටෙනන්ස් වගේක්. දැක්කනේ පහුගිය කාලේ වැස්සලා ඉන්න බැරුව නේද? ඒ ටික හදාගන්න ක්ලාසස් නිවාඩු දෙනවා අපි සතියක්. හෙටින් පස්සේ ඔක්කොම පන්ති සතියක් නිවාඩු. නැවත පටන් ගන්න January 1st. ඕන්ලයින් ක්ලාස් එක ආයේ තියෙන්නේ January 4th වෙන්න ඕන. පළවෙනි බ්‍රහස්පතින්දා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මන්ත් එකේ බැරි වෙන දවසක් තියෙනවනේ. ඒක අපි නිවාඩු මාසේ January 4th ආපුවම කතා කරලා උදේවරුවක දාගන්නවා. තේරුණාද?
සුමින් සර් කිව්වද එයාගේ ක්ලාස් එක ගැනත්? ඒ ක්ලාස් එකත් එහෙමම තමයි. අපි දෙන්නම පණ ලබන සතියේ එන්න එපා. දැන් ඔය කියන එක අහන් ඉන්න නැතුව එන්න එපා. හරි? ලබන සතියේ. පන්ති නෑ. ආයෙ තියෙන ලබන අවුරුද්දේ. ඔයගොල්ලෝ සතියක් කොහේ හරි යනවා නම් ගිහිල්ලා එන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ පේරන්ට්ස්ලට නිවාඩු තියෙන්නේ ඔය ලාස්ට් වීක් එකේ විතරයි. ජනවාරි 1 නම් වැඩට යන්න එපැයි. ආයෙ ඊට පස්සේ ඔයාලත් එක්ක යන්න වෙලාවක් නැති වෙයි. එහෙනම් මේ ක්‍රිස්මස් නිවාඩුවත් එක්ක පොය දවසකුත් අහු වෙනවා මැද 26ද කොහෙද පොයක් තියෙනවා. ඒ නිවාඩු දවස් ටික විනෝද වෙලා එන්න. හරි? ජනවාරි මාසේ ආයෙ එන්න ඕන. ජනවාරි 1 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් ඔය නිවාඩු කාලේ කියලා එහෙ මෙහෙ ගිහිල්ලා ජනවාරිත් පහුවෙලා පෙබරවාරි එන්න එපා. ඇයි? February 5th ඉඳන් ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවා. දන්නව ඇතිනේ නේද? එතකොට මම January 4th පටන් ගත්තාම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් දෙකක් විතර arrange කරලා සිලබස් එක ඉවර කරනවා. ආයෙ පස්සේ මට කියන්න එපා සර් අපි ආවේ නෑ දන්නේ නෑ කියලා. 4 වෙනිදා ආපුවාම මම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් දෙකකුත් දානවා කතා කරලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක පුළුවන් දවසක උදේවරුවක. හවස දාන්න බෑ අපිට වෙන පන්ති තියෙනවනේ. එතකොට එහෙම කරලා තව පාඩම් 3ක් තියෙනවා ඉවර කරන්න. මේකෙන් පස්සේ තියෙනවා food and nutrition කියලා බොහොම short unit එකක්. ඊට පස්සේ rock cycle තියෙනවා. ඊට පස්සේ energy ගැන තියෙනවා උගන්වන්න. තව units 3ක් තියෙනවා. ඒ ටික මම ජනවාරි ඉවර කරනවා. ඉවර කරලා කොහොම හරි ජනවාරි ඒ කියන්නේ පෙබ්‍රුවරි පටන් ගන්න කලින් ඉවර කරනවා සිලබස්. ඉවර කරලා ජනවාරි වල පේපර්ස් කරනවා. ටර්ම් ටෙස්ට් වෙනකම්. ජනවාරි නෙමෙයි පෙබ්‍රුවරි. ඒ නිසා නිවාඩු කාලේ කියලා ජනවාරි නෑවිත් ඉන්න එපා. මන් දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට ලකුණු නැති වෙයි ඊට පස්සේ පාඩම් ටික කරගන්න නැතුව. ලබන සතියේ නිවාඩු ඊළඟ සතියේ තියෙනවා එච්චරයි. Okay, then you may have understood that the length of the road between two cities is distance. Straight distance කෙලින් පාරට කියන්නේ displacement කියලා. Look at the two grounds, two events. One is 100-meter event, the other one is 400-meter event. 100-meter event start from this point, ending after 100 meters. 400 track starting and ending point are the same. ඉවර වෙන්නේ එතන පටන් ගන්නෙත් එතන. So you have to run around the ground. මේක දිගේ යන්න ඕන. මේ diagrams එක මතකද? ඔව්. එහෙනම් අපි ඊළඟ table එකට යමු බලන්න. මේ තියෙන්නේ diagram එකකින් අහලා තියෙන questions. අමතක වෙන මම පුංචි diagrams දෙකක් මෙතන අඳින්නම්. This is 100-meter track. මොකද බලා ගන්න හරි? Start, end, 100 meters. යන්න ඉක්මනට ගිහලා එන්න. Then the 400-meter track. මේක රවුමට දුවන්න ඕන. Starting point, ending the same. දෙකම එකයි. Now fill the table. What can you tell about the direction of the motion in 100-meter events? Always direction is towards the east. හැමතිස්සෙම මේ පැත්තට නේද තියෙන direction එක. Direction is towards east. So no change of direction.
It has a particular direction. එයාට නිශ්චිත දිශාවක් තියෙනවා. Direction does not change. What about the 400-meter event? In 400-meter event, direction changes from time to time. මෙතනින් යද්දි මෙහාට, මෙතනින් මෙහෙට, මෙතනින් මෙහෙට, මෙතනින් මෙහෙට. Direction එක වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. Changes from time to time. Right. Then the total length of the path. ගේ මුළු ගමනේ දිග. In 100-meter event. What is the total length travel? 100-meter event starting from here, ending from there. What is the total length? කොහේ කතා කරන කට්ටිය සද්දයක් වන්නේ නැහැ. 100 meters. වෙන වෙන කතා තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න අහුවම ගොළු වෙනවා. 400-meter event. In 400-meter event. 400. 400 ම දුවන්න එපැයි නේද? නැත්නම් තෑගි දෙන්නේ නැහනේ. Linear length between starting and ending point in 100 meter. Meter CA starting ending point අතර කෙටිම දුර කීයද? මෙන්න starting මෙන්න ending කීයද? 100 meters in 400 meter event. ඔයාලට පේනවද බෝඩ් එක? නැත්නම් අතෙන්ට යන්න ඕන. කීයද? 0. ඇයි පටන් ගන්නෙත් එතන ඉවර කරන්නෙත් එතන. So which running event shows the displacement? How the displacement pattern? Is it 400 event or 100 event? 100 meter event. Because it is a straight distance, no? Linear distance. Another thing, if you have ended the same point where you started, displacement is 0. Once again, if the starting point and ending point are the same, the displacement is 0. පටන් ගත්ත තැනටම නැවත කරකිලා ආවන displacement එක බිඳුවයි කියලා මතක තියෙන්න ඕන. මෙතනින් පටන් අරගෙන මේ කුරුණෑගල ලේක් එක වටේ කොච්චර කැරකිලා මෙතෙන්ටම ආවොත් displacement එක 0. හැබැයි distance එක නම් 5 kilometers විතර තියෙනවා වැව වටේට. කොච්චර distance එක තිබුණත් එයා පටන් ගත්ත තැනට ඇවිල්ලානේ නේද? එහෙනම් displacement 0. ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලා රස්සිය අඩු ගහලා හැම තැනම ඇවිදලා බඩගිනි එද්දි ගෙදර එනවා වගේ හරියට. displacement එක 0. තේරෙනවද? මේකෙන් ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. අපි sentences දෙකක් ලියලා ගණන් වලට යන්න ඕන. ඔය කියපේවා තේරුණාද කියලා බලන්න මම එක එක්කිනාගෙන් අහනවා. ගණන් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. පොතේ නැති ඒවා. ලෑස්තිලා ඉන්න. ලියා ගන්න. Number 1. The first point. තමන් දැනගත යුතු දේවල්. Displacement is always given in linear or straight කිව්වත් හරි linear කිව්වත් හරි linear එහෙම නැත්නම් straight ඒ වචන දෙකම හරි linear or straight distance between starting and ending point. පටන් ගත්ත සහ අවසාන කරපු
තැන් දෙක අතර තියෙන කෙටිම දුර. Second one, if the motion is completed, but is finished, ගමන නිම කරා නම්, motion is finished, at the same place, the same point, where it was started, the displacement is zero. Displacement එක zero. ඔය දෙක මතක තියෙන්න ඕන. මම ඩයග්‍රෑම් බයි ඩයග්‍රෑම් පෙන්නනවා අපි එකතු වෙලා උත්තර සපයමු නේද? තේරුණාද කියලා බලන්න distance and displacement. Ready? Right, first one. Let us consider a man දන්නේ අතුස්සන්න ඕන. මම අනිත් එකකින් අහනවා එතකොට. A man traveling from P to R through Q. එයාට යන්න ඕන P to R. Q තමයි end එක. Q is the end. P is the starting point. But it had to travel through Q. හැබැයි Q හරහා තමයි යන්න වෙලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? යන්න බෑ මැද ලොකු කැලයක් තියෙනවා, කො ගඟක් තියෙනවා, යන්න බෑ කෙලින්. කෆීර් එකක් තිබ්බොත් ගිය හැකි උඩින්. What is the total distance traveled? Go, ඉක්මනට. What is the total distance traveled? Yes, 70 kilometers. කොහමද එන්නේ? 40 kilometers plus 30 kilometers. Altogether 70 kilometers. What is the displacement? Displacement means starting to end in linear motion. පටන් ගන්න තැනින් ඉවර වෙච්ච තැනට තියෙන කෙටිම දුර. කීයද පුතේ? Just 50 kilometers. එහෙරුවම හරිද? You have to mention the direction. Towards, to the northeast කියලා ලියන්න ඕන. To the northeast. Okay? Next on. ටිකිරි ලියා. ලිතර යනවා කලෙත් තරම්. කබරක හින්දා රවුමෙන් යන්නේ. හරි? Home to well. මේ ටිකිරි ලියා. මෙතන කබරේක් ඉන්නවා. කබරයා. එහින්දා යාට යන්න බෑ. එයා යන්නේ රවුමෙන් යන්නේ. Motion.
Going from home to the well. ගෙදර ඉඳලා නිදර යද්දි. What is the distance travel? හැමෝම උත්තර දෙන්න ඕන. 10 meters. Displacement. 7 meters to the east. සාමත් සමහරු direction එක කියන්නේ නැහැ. කොච්චර කිව්වත් අමතකයි. Going from home to the well. ලිඳේ ඉඳලා අයියෝ ගෙදරට එද්දි. ආපහු එද්දි. 10 meters. Displacement. 7 meters to west. අනිත් පැත්තට එන්නේ නේද west. Returning back. ආපහුත් යනවා එනවා දෙකම. ලිඳට ගිහිල්ලා ආපහු එද්දි. What is the total distance travel? 10 plus 10, 20 meters. What is the displacement? 0. ඊද displacement එක අයිද ඉස්සරහ ලිව්ව නේද අන්තිමට? පටන් ගත්තන්ට ආවනම් 0 කියලා ඒ සමහරු කියන්නේ නැහැ. මේ ලිව් එක මේ මතක නැහැ. තේරුණාද? එකත් හරි. What is the distance travel from A to B? What is the distance travel from A to B? 120. 20 meters. Displacement? 40 meters to the east. To east. Or east. මේ මොකද්ද මේ? මේ ළමෙක් ඕගොල්ලෝගේ පුංචි ළමෙක් මුලින්ම යන පාත් එක පෙන්නලා තියෙන arrows වලින් බලන්න. First he went to B 3 meters, then from B to C 5 meters, C to D 3 meters, and came back 5 meters from D to A. Long journey. What is the total distance traveled by the child? මෙයා කියමු මුළු දුර කීයද? From A to D. A to D. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. A to B 3 meters plus B to C 5 meters plus C to D another 3 meters. Altogether 11 meters. Understood? What is the displacement of the child? මේ A to D අහන්නේ displacement එක. A to D displacement එක අහන්නේ. 5 meters to where? To the east or west? East. එයා හිටියේ අතන. දැන් ඉන්නේ මෙතන උනාට මෙතන තමයි ඉවර වෙච්ච තැන. එයා කියන විදිහට අතන පටන් ගත්තා. ඒකට පටන් ගත්තේ ඉඳන් බලපුවාම ඉරිච්ච තැනට east නේද තියෙන්නේ. එහෙනම් eastern. හැබැයි එයා අතෙන්ට මම්බෝ ඇවිල්ලානේ. එහෙනම් බලන්න what is the total distance traveled? සම්පූර්ණ දුර කීයද යා කියපුවා. මෙතෙන්ට එනකන් 11 meters නේ. තව 5ක් ඇවිල්ලානේ. කීයද? 16 meters. What is the total displacement? 0. අන්න පටන් ගන්නට ආපුවා 0. මෙතෙන්ට ආවොත් 0. 0. 0. මේ මොකක්ද මේ? Perimeter of this running track. මේක running track එකක් කලින් වගේ. මොකද්ද perimeter කියන්නේ? වටේ දිග 400 meters ලු. මීටර 400යිලු මේක වටේ දිග. එතන මේ භාගයක් ගත්තොත් එහෙනම් කීයක් වෙනවද? 200 නේ. A to B ගත්තොත් කීයද එහෙනම්? 200. B to A ගත්තොත් 200. Radius is 7 meters. Radius කීයද දන්නවද? උගන්නවද? අරේ. Oh. What is the distance traveled by the child? මේ ළමයා ගියපු සම්පූර්ණ දුර කොහෙනම් කොහටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? B to A.
A to B. A ඉඳලා B වෙනකන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ half cycle එකක් මෙයා ඇවිදලා තියෙන්නේ. What is the total distance traveled? 200 meters. What is his displacement? මේ බලන්න මෙන්න start එක මෙන්න දැන් එයාගේ end එක. දැන් මං කිව්වේ හැමතිස්සෙම start එකේ ඉඳන් end එකට බලන්න. 7 meter plus 7 meter, it is 14 meters to the east. තේරෙනවද මෙවුවා? පොතේ නැති ගණන් සොදෙන්නේ. ඇමරිලා යන්න දෙන්නේ. අලුත් අවුරුද්දේ. හරි? මොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕන. සමහරු මොලේ නිකන් පුස් බදිට තියාගෙන ඉන්නවා. වැඩක් ගන්න නැහැ. ඒක උඩ ඉඳගෙන ඉන්නේ සමහරු. ඉනගද්දි තැලෙනවා. මේ මොකද්ද මේ ඇමරිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? කැලයක් මැදින් යන්න තියෙන්නේ. කමන්නේ. What is the distance from house to the lake? ගෙදර ඉඳන් වැවට තියෙන දුර කීයද කියලා අහනවා. පාත් දෙකක් තියෙනවානේ ළමයි. පාත් 1 කියලා එකක් තියෙනවා 30 කිලෝමීටර් කියලා, පාත් 2 තියෙනවා 20 kilometers කියලා. මේ අහන්නේ පාත් 1 එකේ ගියොත් 30 kilometers. 30 kilometers නේද? What is the distance from path 2? Just 20 kilometers. ඒ දුර අඩුයි. What is the displacement from the house to the lake? පාත් එක වැඩක් නැහැ. displacement එක කීයද ගෙදර ඉඳලා lake එකට? 5 kilometers to the northeast. 5 kilometers to the northeast. What is the displacement from house to the lake? Return into lake from the house. ගෙදර ඉඳන් lake එකට ගිහලා lake එකෙන් ආපහු ගෙදර එද්දි කීයද? 0. Total distance එක? ඒ පාරේ යන්න බැහැනේ. ඒ පාරේ යන්න පුළුවන් උඩින් විතරයි. නේද? ඇති නේද distance displacement මේ ඔක්කොම පුළුවන් තමුන්ට. මේ distance displacement තඩි diagram එකක්. අපි ඉගෙන තියෙන්නේ force කියන කොටස බොහොම චුට්ටයි තියෙන්නේ. ඒක අපි අනිත් දවසේ කතා කරනවා. අනිත් දවසේ අපි උණ ගහනවා ලබන සතියේ නිවාඩු ඊට පස්සේ සතියේ. Happy Christmas, Happy New Year for all of you. Don't miss the classes on January because the February first week you will have the third term test. Keep it mind. මතක තියාගන්න එක. ඇවිදලා අමතක වෙයි. Bye, sir. Good night. Sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir, and thank you.